Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, Rais wa Kenya, Rais kutoka South Sudani, mawakilishi wa Rais Kagame pamoja na makamu wa rais kutoka Burundi, waheshimiwa viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Nimeona nizungumze Kiswahili kwa sababu siku hizi Kiswahili kinaeleweka vizuri sana. Lakini nianze na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni pamoja na wananchi wa Uganda kwa makaribisho mazuri sana tuliyoyapata hapa Uganda. Hii air condition isikupe shida mheshimiwa, kwa sababu kusweti ni njia moja ya afya ya kutoa uchafu katika miili yetu. Lakini pia napenda niwashukuru sana waliotoa presentation hapa ya kuhusu infrastructure pamoja na health. Kwa bahati nzuri katika maisha yangu kwa miaka 17 nimekuwa waziri wa infrastructure. Kwa hiyo ninazungumza na experience ya matatizo katika infrastructure, na ninamkumbuka John Nasasira ambaye alikuwa waziri wa ujenzi hapa Uganda. Sifahamu kama yuko humu au ameshazeeka sana. Na kule Kenya alikuwa Raila Odinga. Kwa hiyo ninafahamu changamoto zilizoelezwa hapa, na mimi niwashukuru sana wote walioelezea ambayo ni masuala ya muhimu. Lakini sio siri, moja ya changamoto kubwa inayoikabili ukanda wetu wa Afrika Mashariki ni kukosekana kwa miundombinu imara na usafiri pamoja na nishati ya umeme. Lakini tafiti zinaonyesha kuwa usafiri wa reli kama alivyozungumza mzee Museveni unatija zaidi kwa zaidi ya 50% ukilinganisha na ule wa barabara. Lakini ni ukweli katika Afrika Mashariki usafiri wa reli unatumika kwa chini ya 10%. Kwa hiyo 10% zote zilizobaki ni usafiri wa barabara. Na wakati mzee Museveni amezungumza wale ni money eater. Kwa hiyo mnaweza mkajua ni kwa namna gani tuna spend a lot of money katika kuweka investment katika barabara, lakini we spend also enough money kwa ajili ya kufanya rehabilitation kwa kila mwaka. Lakini pia hata process ya kuconstruct barabara is too expensive. Ni lazima uanze na feasibility study, detailed design, updated detailed design, and so on, and that's money. Kwa hiyo hizi zote ni challenge ambazo ninafikiri katika mazungumzo ya kuleta mabadiliko ndani ya East Africa Community zitakuwa considered. Lakini nimeambiwa pia wastani wa nchi wa bei kusafirisha kwa mfano container moja la 20 foot kwenye nchi za Afrika Mashariki, umbali unaofikiwa kilomita 1500 ni dola za Marekani 5,000, ambapo ni sawa na gharama za kusafirisha container kama hilo kutoka nchini China kuja Tanzania zaidi ya kilomita 9,000. Ni lazima tujiulize tatizo liko wapi. Tunapojadili mipango hii mizuri ya kuendeleza infrastructure zetu, ni lazima tuzijue hizo challenges zinazokuja baadaye. Lakini pia kwa mujibu wa ripoti ya maendeleo ya Afrika 2015 African Progress Report, gharama za nishati za umeme ni dola za Marekani senti 0.12 nchini Marekani na ni senti 0.15 nchini Uingereza. Wakati mtu maskini katika nchi za Afrika zikiwemo nchi za Afrika Mashariki anagharimu mara 10 ya kiasi hicho kupata nishati. More than 10 times. When you multiply 0.12, it means it's more than 1.2 cents.
Hii ni kwa nchi za Afrika. Hii nayo ni challenge kwa sababu ni lazima tuangalie. Tunataka kutengeneza viwanda, kuzifanya nchi zetu ziwe industrialized. Tutaweza kukompiti na nchi ambazo gharama yake ni 0.12 cents, wakati sisi is 10 times more. Haya ni maswali ambayo sisi ndani ya East Africa Community ni lazima kila mmoja wetu tujiulize, je, tutafika hapo? These are the challenges. Lakini pia tafiti zinaonyesha gharama ya juu ya umeme zina cost kuongeza gharama ya uzalishaji, na hivyo zinashusha pato la taifa kwa 2% na kuongeza gharama za uzalishaji kwa 40%. Sasa kama pato la taifa linashuka kwa 2% na gharama ya usafirishaji inakuwa 40 times%, hizo nazo ni challenge. Tunapopeleka miradi kama hii, tunapodiscuss katika miradi hii, ni lazima ndani ya East Africa Community viongozi, Secretary General, mawaziri, makatibu wakuu na sisi maraisi, ni lazima haya tuyaweke maanani. Je, tutaweza kukompiti ikiwa gharama za uzalishaji katika nchi za Afrika, hasa East Africa, ni 40% kubwa ukilinganisha na mahali pengine? Mimi nawashukuru waliowakilisha, wamezungumzia barabara nyingi na sitaki kuzizungumza hapa kwa ajili ya time. Lakini tujiulize, kwenye mwaka 2014 za barabara, tujiulize kwa nini miradi mingine haikufanikiwa. Tulitakiwa tuangalie merits na demerits. Tunatakiwa tuangalie the challenges, kwamba kwa nini tunazungumza sisi marais wa East Africa Community tunapitisha miradi na implementation yake haipo. Kwa sababu kama una miradi 14 tu iliyokamilika, mingine iko kwenye progress almost 7 according to the report, wakati tulipeleka mingi, maana yake kuna problem. Sasa viongozi na Secretary General alitakiwa angalie hizo problem, badala ya kuja tena hapa kuomba tena kitu, wakati tunajua katika miradi hii tuliyoiomba kwa vyovyote haiwezi kutekelezwa yote. Inawezekana it will be less than that. Ni lazima tujue challenges behind, ili kusudi tujue namna ya kutackle hizo challenges na kuweza kwenda forward. Hii ni challenge kwa secretariat, kwamba msitueleze maneno tu ya kuomba, mtueleze pia na maneno ya challenge yanayowahusu ninyi na yanayohusu challenges ndani ya East Africa Community. I'm sorry, lugha yangu is not always very good. I'm not a good politician anyway. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu afya yamezungumzwa mengi, na mimi nakubaliana na wewe kabisa the challenges ambazo umezungumza katika afya. Sisi Tanzania tulijaribu especially katika miaka miwili iliyopita kuongeza ile budget ya afya kutoka kwenye bilioni 31 mpaka bilioni 269. Lakini problem ambayo tunaiface kulikia wewe
very much. Zingine zote tunaagiza nje ya Afrika Mashariki. Nimemwona hapa rafiki yangu, ndugu yangu Mfuruki, ambaye ana represent private partners, PPP, private people to do business. Kwangu hawajaja for the last 2 years. Sasa the room is there. Ninashukuru kwamba kuna private people ambao wako hapa. Come to Tanzania. We have more than 269 billion ambazo tutakuwa tunazitoa kwa ajili ya kununulia madawa. Kwa hiyo saa nyingine nitoe challenge kwa hawa private. They talk too much. And I think they are always after profit maximization. Let them come to the reality. Wafanye investment ya kweli, kwa sababu opportunity ipo. Lakini panapotokea kwenye conference kama hizi, they will always complain. They will always complain. Kwa hiyo Mfuruki, njoo invest kwenye nani hii na investors wengine. Sasa mengi yamezungumzwa hapa kuhusu investment katika afya. Siwezi kurudia. I really concur with them. Nina support 100%. Lakini kuna mambo mengi ya muhimu ambayo tunatakiwa pia kuyaangalia. Mheshimiwa Rais wa Uganda na mwenyekiti wetu, ni wazi kuwa ili kutekeleza miradi hii ya miundombinu na kuimarisha huduma za afya, kiasi kikubwa cha fedha kinahitajika. Na sote tunafahamu kuwa moja ya changamoto kubwa zinazoikabili sekta hizi ni fedha. Na kama ulivyoona estimate iliyotolewa hapa ni 78 billion USA dollar. Na zilizopatikana ni less than 4 billion. Na hizo wamepridge, sio lazima watoe. Wanaweza wakapridge leo wakaweka condition za ajabu. Pridge ni kitu kingine na kutoa ni kitu kingine. Utapewa condition hizi na saa nyingine condition huwezi ukazifikia. Kwa hiyo we have that challenge pia ambayo kama tunaziona. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kuwa kama nchi zetu zitaweza kufanya vizuri na kukusanya vizuri mapato yake, na mapato yale yakatumika vizuri, tunaweza tukasolve baadhi ya matatizo tulionayo. Lakini pia katika tafiti ambazo zilifanywa kwa ripoti ya jopo la Umoja wa Afrika lililokuwa linaongozwa na Rais mstaafu Thabo Mbeki wa Afrika Kusini, inaeleza kwa hivi sasa nchi za Afrika zinapoteza wastani wa dola za Marekani bilioni 150 kila mwaka kutokana na utoroshaji wa rasilimali, illicit financial flow. Kiwango hiki ni kikubwa. Inawezekana kingebaki hapa kingeweza kutumika vizuri. Sasa mimi nitoe wito, kwa sababu nazungumza hapa, tuna mawaziri, tuna makatibu wakuu, tuna watendaji ndani ya serikali, wote ndani ya East Africa Community. Tubadilishe mawazo yetu. Zile fedha tunazozikusanya, yale mapato tunayoyapata, tuyatumie vizuri, ili baadhi ya miradi tuihandle vizuri sisi wenyewe. Tunahitaji development partners na wanafanya kazi vizuri sana. Tunahitaji PPP, lakini tunatakiwa pia na sisi ndani ya East Africa Community zile resources zetu tunazozipata zitumike vizuri. Ninalisema hili kwa experience ndogo niliyokuwa nayo katika miaka miwili. Tuliomba sana fedha kwa ajili ya kujenga standard gauge kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, kilomita 726. Hatukupata. Na saa nyingine conditions zilikuwa juu. Tukaamua ngoja tuanze sisi wenyewe.
tumekusanya hela kutoka hizo za Watanzania. Sasa hivi tunajenga kilomita 726 kwa 3.5 bilioni USA dola, na fedha zipo, hata leo zipo, hata kandarasi angeomba leo tungemlipa zote. Hilo limewezekana kwa sababu tumebana. Tunajenga sasa hivi Siglas Gorge ambayo itakuwa inatoa umeme zaidi ya megawatts 2100. Umeme wote wa Tanzania mpaka leo ni megawatts 1460. Tumekuwa na matatizo kubwa sana kwenye umeme ya kulipa capacity charges. Tunaambiwa walete private people, na unapowaleta they charge according the way they want to make money. Tumeamua tuanze kujenga sisi wenyewe. Kwa hiyo private people tunawahitaji, lakini lazima twende with reservations. Wale sio baba, sio mama, wamekuja kufanya biashara, na kwa sababu wamekuja kufanya biashara ni lazima tuwe careful. Mfanya biashara siku zote yuko after profit maximization. Fedha za Siglas Gorge zipo, tumeshatangaza tenda na kandarasi ataenda. Najaribu tu kutoa mifano, na mifano mingi inafanywa na nchi zingine ndani ya East Africa Community. Ninachotaka kusema, vitu hivi vyote ni lazima viende pamoja. Development partners tunahitaji misaada yao, na tunahitaji sana, and they have been doing a very good job for the last 50 years. We need them, and I thank them for their support. Lakini PPP inahitajika, lakini we are supposed to be very careful with this PPP. It can be a very bad animal. Na hili mimi nalizungumza ukweli. Inaweza ikawa ni njia fulani nyingine ya kutengeneza hela zaidi with the good name of PPP. Ni lazima tufanye, watu wetu ndani ya serikali zetu wafanye a fair evaluation na wawe wazalendo in a win-win situation. Lakini la tatu, ninataka sisi serikali zetu na watendaji wote ndani ya serikali wawe conscientized kwamba the time is not with the us. We are supposed to make sure that the little resource we get is supposed to be spent properly kwa faida ya wananchi wote ndani ya East Africa Community. Mheshimiwa Mwenyekiti, I don't want to use your time, lakini ninashukuru sana, na sisi we concur with all this presentation, we will support it. Thank you very much. And just to reiterate there, I think very important, the discussion around taxes, the illicit flows, but also let us use our taxes well, let us use them efficiently. And I think, ladies and gentlemen, will all agree that there is no pride in a man who takes money from his neighbor to keep his home going. Is there pride? And so let us work with development partners, but let's get up as Africans and have pride and do what we need to do to keep our countries going. And I'll just reiterate the fact that efficiency and service delivery has been repeated by all heads of state here. Can I see the hands of all cabinet secretaries, ministers, anybody in public service? Please put your hands up. Anybody in public service, please put your hands right up. You need to deliver. I think you need to be aware. This is not the same Africa. And heads of state want delivery, the people demand delivery. So we are hearing this from each of our speakers. And now, very excited to welcome to take the podium, His Excellency, President Salva Kiir Mayardit. Over to you, sir. Let's give him a round of applause as he takes the podium. Thank you. Your Excellency, President Museveni, President of the Republic of Uganda,
Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Dr. John Magufuli, President of Tanzania, my brothers representatives of the President of Rwanda and Burundi, all the attendants, good afternoon. I will not take your time because I don't have a statement to make. I'm the youngest member of this community, and I'm drawn into a very serious conflict that has blocked the development of this young country. There are people with you here who are talking about democracy and talking about transparency. I don't believe them. Don't accept what they are saying. If there are oppressors, they are the most oppressors. Now, we were supposed to resolve the conflict that we have in South Sudan. And we were going to go to Addis Ababa just the last week. And 48 hours before going for what was called revitalization of the agreement signed in 2015, as a revitalization of this agreement, we were surprised by sanctions announcement on South Sudan by the President of the United States of America, sanctioning South Sudan not to buy any arms. Now, if you do that, what do you think will be the incentive of the rebels, those who are carrying guns against that country? If that country is now tied, the hands are tied behind, and then you are told to go and fight, or you don't fight, according to you. Those people don't have any incentive to talk seriously for peace. And as a result, that meeting ended without any results, simply because the rebels saw that the government is going to fall, and so they don't have any reason to disturb themselves. Is that the fair way of doing things? Anyway, what we need, I personally, what I need from the member state of the East African community is to remain as a bloc, as now they are seated here. They remain as a bloc, and not to allow member states to be bullied by those who would want to cow them down, so that they take whatever resources they take from the country. South Sudan is not supposed to be poor to the extent that we are in now. South Sudan has potentials, and it has potentially reached, but no opportunity is given for the development of those resources. We want
to ask our region to stand with us so that we stop the war and then we develop all the resources that we have. Now that the revitalization of the agreement has not reached the conclusion, we don't know. We were told that it will start again in the month of March. And the chairperson of IGAD resigned. You have all heard about him. I don't know who will take over from these members here. They are here. His Excellency President Museveni, His Excellency Uhuru Kenyatta. They are members, very senior members in the IGAD. And they are present all in this thing. I support all the projects that you have raised here. Whatever little that my country can do, we will do it to promote the regional cooperation, so that we come out like any other countries. And I'm thankful to His Excellency President Museveni for inviting all of us to come back again to Kampala so that we come and share our ideas. He has taken all the trouble to bring us here and caring for us. And I hope he will not take any measures against the officials who were responsible for organizing the hall. Yeah, that is very important. And a human being is bound to make mistakes. They might have made any mistake, but we'll ask him to pardon them instead of punishing them. Your Excellency, thank you very much. I don't have any statement to make. Thank you, Mr. President. He has asked for mercy for the officials concerned. We shall accept one mistake. The second might be a different case. Ladies and gentlemen, as he takes his seat, let's give a warm welcome now to the first Vice President of Burundi, representing President Pierre Nkurunziza, is Honorable Gaston Sindimo. Thank you. Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa nchi ya Uganda, ikiwa president wa kanda hili, Mheshimiwa Pombe Magufuli, president wa Jumuiya ya Tanzania, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, Mheshimiwa Salva Kiir wa Sudan ya Kusini, mwakilishi wa Rais Paul Kagame wa Rwanda, Libera Mfumukeko, Secretary General wa EAC,